Welcome back students. இன்னைக்கு molecular base of inheritance unitல we'll continue with the genetic code. நம்ம so far படிச்சது வந்துட்டு transcription வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஜெனட்டிக் கோட் இப்போ நம்ம பார்த்தது இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணது வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் சென்ட்ரல் டாக்மாவில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்துருக்குறோம். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் தட் இஸ் தி காப்பிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் about a protein present in DNA was copied in form of mRNA. இதுதான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸில் நடந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா mRNAல இருக்குது. ஸோ இன் what form is the information present? ஸோ இப்போ mRNAல இருக்குன்னு தெரியும், அது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும். is the information present in mRNA? So it is present in form of codons, or we call it as the genetic code. ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கோடான்ஸ். ஸோ இந்த கோடான்ஸ்னால் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஸோ தேர் வர் மெனி சயின்டிஸ்ட் ஹூ வேர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ். ஃபைனலாக வந்துட்டு தேர் வர் டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஹூ கேவ் ஐடியாஸ் அபவுட் இப்படி தான் இந்த கோடான் இருக்கும், அது இப்படி தான் வந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு வந்துட்டு நிறையா சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு தே கேவ் ஐடியாஸ். அதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வீல் ஸ்டடி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் scientist and what was their contribution alone. The first scientist what we are going to study is George Gamow, the most important person. Reason enna abdina, he said there were only 4 bases that is making up a DNA, that is DNA or RNA, adenine, guanine, cytosine and thymine, and the basic amino acids that were produced inside a cell was only 20 amino acids. ஸோ இந்த 20 அமினோ ஆசிட்ஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த 4 பேஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஸோ வாட் ஹீ செட் வாஸ் இட் ஷுட் பி ஒன்லி காம்பினேஷன் ஆஃப் பேசஸ் வில் கேரி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்னது வந்து என்னென்னா 4 பேஸ் தான் இருக்குது, அதில் வந்துட்டு 20 அமினோ ஆசிட்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. அப்படின்னா சிங்கிள் பேசஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ண முடியாது, கண்டிப்பாக காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் தான் வந்துட்டு கேரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அப்படிங்கிற ஐடியாவை கொடுத்தவர் வந்துட்டு ஜார்ஜ் கேமோ. அண்ட் ஹி ஆல்சோ செட் தே ஹாவ் டு பி ப்ரெசன்ட். ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி present in form of triplet bases. அதுதான் அவர் சொன்னார். ஸோ he said that it has to be present in form of triplet bases. triplet basesனால் 3 bases டுகெதர் சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷன், அது வந்துட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட்கான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த 3 பேஸில் இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு 3 காம்பினேஷன், அது வந்துட்டு இன்னொரு அமினோ ஆசிட்கான இன்ஃபர்மேஷன் கேரி பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம் இட் வாஸ் 4 bases with 3 bases that are going to form the combinations. So it has to be like this. But totally இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது 4 பேசஸ் ட்ரிப்ளெட் காம்பினேஷன்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக வந்துட்டு 64 கோடான்ஸ் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த 64 கோடான்ஸில் he was not able to explain. ஜார்ஜ் கேமோ வந்துட்டு he was not able to explain எப்படி வந்துட்டு இந்த 64 கோடான்ஸில் வெறும் 20 அமினோ ஆசிட் மட்டும் வரும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜார்ஜ் கேமோனால் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. பட் த பேசிக் திங் தட் இஸ் கோடான்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் அஸ் ட்ரிப்ளெட் பேசஸ் அப்படின்னு சொன்னது வந்துட்டு ஜார்ஜ் கேமோ. தென் த செகண்ட் சயின்டிஸ்ட் இஸ் ஹர்கோபிந்த் கொரானா. What he did was he contributed to the chemical synthesis of RNA with known combinations. ஸோ நோன் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஆர்என்ஏவை வந்துட்டு கெமிக்கலாக எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சவர் வந்துட்டு ஹர்கோபிந்த் கொரானா. ஸோ கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏவை வந்துட்டு டிஸ்கவர் பண்ணினது வந்துட்டு ஹர்கோபிந்த் கொரானா. ஹீ
by chemically synthesizing RNA. அதாவது laboratory conditionsல செல்குள்ளே இல்லாமல் வந்துட்டு laboratory conditionsல வந்துட்டு இந்த RNAவை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது வந்துட்டு ஹர்கோபிந்த் கொரானா. With this he developed and he showed the development of homopolymers and copolymers. So homopolymers அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, homopolymers அப்படின்னா RNA that is made of a single nitrogen base. So ஒரு complete RNA molecule. So RNA molecule it is made of single nitrogen base in the sense வந்துட்டு if it is uracil வந்துட்டு RNA base. இப்போ இந்த RNA base வந்துட்டு continuously he attached many uracil molecules so that he got a polynucleotide chain made of uracil. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is called as homopolymer. Copolymer அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is RNA that is made of more than 2 monomers. So இங்கே monomers நம்ம சொல்ல போகிறது வந்து எது adenine, guanine, cytosine, thymine. So it has to be made of more than 2 nitrogen bases. So adenine, guanine, cytosine, uracil இந்த 4 bases வச்சுட்டு he prepared copolymers also. So this was developed, chemical synthesis of RNA was developed by Hargobind Khorana. And the third scientist is Marshall Nirenberg. Marshall Nirenberg அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னா, he developed cell-free protein synthesis. அதாவது artificial synthesis of or chemical synthesis of proteins. So laboratory conditionsல வந்துட்டு he was able to prepare proteins. So அதை develop பண்ணது வந்துட்டு Marshall Nirenberg. And because he was able to develop proteins in the laboratory conditions, he also has contributed to help to find the codons. Actually அந்த 64 codons என்னென்ன அது என்னென்ன அமினோ ஆசிட்க்கு கோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணது வந்துட்டு மார்ஷல் நிரன்பர்க் தான். The next scientist is Severo Oka. Severo Oka இவர் வந்துட்டு என்ன டெவலப் பண்ணார் அப்படின்னா, he developed enzymatic method for enzymatic synthesis of RNA in laboratory conditions. அதுதான் மெயின். ஸோ laboratory conditions, that is laboratory conditions நம்ம இங்கே படிக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் அ லிவிங் செல் வந்துட்டு அவங்க செஞ்ச ஒர்க் தான் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கெமிக்கல் சிந்தசிஸ் இல்லை லேப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ he developed enzymatic synthesis of RNA. ஹர்கோபிந்த் கொரானா டெவலப் பண்ணது வந்துட்டு கெமிக்கல் சிந்தசிஸ். அங்கே வந்துட்டு வெறும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை மட்டும்தான் இன்டியூஸ் பண்ணார், என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணல. பட் செவிரோ ஓகா வந்துட்டு he used enzymes. So the enzyme used by Severo Oka is polynucleotide phosphorylase enzyme. This is commonly known as the Oka enzyme because it was developed by him and he used this for synthesis of RNA in lab conditions. It is given with his name, Severo Oka enzyme or simply Oka enzyme. It can be called in any ways. So it was the enzyme that was developed. So இப்போ இந்த 4 சயின்டிஸ்ட்டும் வந்துட்டு, so this is the most important findings of those scientists. நம்ம 4 சயின்டிஸ்ட் பேர் படிச்சிருக்கிறோம். இதில் வந்துட்டு 2 scientists, Nirenberg and Leder, இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு these two people, they said that they combined all these works, that is synthesis of
RNA in laboratory conditions. ஸோ லேப் கண்டிஷன்ஸில் அவங்களால ஆர்என்ஏவையும் யூஸ் பண்ண, அதாவது டெவலப் பண்ண முடிஞ்சுது. ஒரு ஆர்என்ஏவையும் அவங்களால டெவலப் பண்ண முடிஞ்சுது. அட் த சேம் டைம் கேமோ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங் ஃபார் த ட்ரிப்ளெட் கோட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஹேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட். ஸோ ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் வந்துட்டு கெமிக்கலாவோ இல்லை என்சைமேட்டிக்காவோ வந்துட்டு அவங்களால சிந்தசிஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அட் த சேம் டைம் கோட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரிப்ளட்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃபும் அவங்கக்கிட்ட இருந்தது. ஸோ வாட் நிரன்பர்க் அண்ட் லெடர் டிட் வாஸ் தே டெவலப்ட் எ polyuracil chain. That is many uracil molecules joined together. நம்ம homopolymer அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு they developed a polyuracil chain which is a homopolymer of uracil. And when this poly-U chain in laboratory conditions, so Lederberg he has also developed cell-free protein synthesis process. அதை வச்சுட்டு when this was taken for protein synthesis, they found protein synthesis. When it was taken for protein synthesis, they found that from this polyuracil chain they got a polypeptide chain. That is a chain in which many amino acids were attached to each other. So they got a polypeptide chain that had only phenylalanine amino acid. So phenylalanine is an amino acid. So this poly-U chain translate ஆச்சு, அதாவதுனா protein synthesis போச்சு அப்படின்னா phenylalanine amino acid மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த complete polypeptide chainல இருந்தது. So with this they concluded that phenylalanine is coded by UUU codon. So this was the first ever identified codon and amino acid. அதாவது the codon அந்த அமினோ ஆசிடை வச்சு அந்த கோடானை வச்சு இந்த அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு UUU கோடானுக்கு, தட் கோடாட் ஃபார் தி அமினோ ஆசிட் phenylalanine. ஸோ எந்த அமினோ ஆசிட்கான கோடானை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் phenylalanine, which is the codon first identified அப்படின்னா it is going to be UUU codon. So like this similarly the way they did for poly-U chain, அதே மாதிரி வந்துட்டு Nirenberg he finally in 1964 the codons for all 20 amino acids were identified. So now we'll see how to write the amino acid codons in the triplet form. இது வந்துட்டு checkerboard method அப்படின்னு சொல்லுவாங்க in the way of writing. இதில் வந்துட்டு we know there are going to be 4 bases, that is adenine, guanine, cytosine and uracil. இந்த நாளில் வந்துட்டு they are going to be in 3 combinations. 3 different bases are going to form different combinations. So இந்த combinations எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, so the first position is going to be written in this direction. So the first position base is going to be written in this way, that is from here like this it is going to be written. So the order of writing is always U, C, A and G. Don't change this order. If you change you will get confused. So it is in the order U, C, A, G. And in this way we are going to write about the second position. So second position of the base is going to be written in this direction. So it is going to be again U, C, A and G. And the third position is going to be written in this direction. So third position is going to be in this direction. ஆனால் third position எழுதுறதுல வந்துட்டு what you have to remember is you will be writing the combination of this order in for every first and second positions. You have to write the third,
base. So it is going to be like this. We are going to write for the third base. So third base is going to be different combinations for all the first and the second positions. So you will be writing it as the first position is going to be U, second position is going to be U, the third position it can be U, C, A and G. So the first two positions are going to be the same, and the third position is going to change for all the boxes whatever you are going to fill it here. So second position, now we'll write for this box. So when you write it for here, first position is going to be U, second position is going to be C, third position it can be U, A, C and G. So it is going to be like this. So similarly we have to write it for all the boxes. Finally we will be getting totally 64 codons. So these are going to be the different codons that are coding for. So totally 64 codons coding for 20 different amino acids. So the way of writing is first position, second position and third position going to be specific for all first and second position. So this is how we are going to find the genetic code of the amino acids. So these are the names of the amino acids. Amino acids are usually given in their short forms within the genetic code table, and these are the name of the 20 amino acids. These are 20 basic amino acids that can be produced by a cell by protein synthesis process after transcription and translation. Now we will see some important features of the genetic code. Characteristic features of the codons. So first there are going to be total number of codons. Total number of codons is going to be 64. Of this, 61 will code for amino acids. Different all the 20 amino acids will be coded by 61 codons, and the remaining 3 are going to be stop codons. That is, they do not code for amino acids. The 3 stop codons are UGA, UAG and UAA. They are technically called as UGA is called as opal codon, UAG is called as amber codon, and UAA is called as ochre codon. So this is the names of, so these are the codons, stop codons, so they can stop the translation process, and they are technically called as opal, amber and ochre codons. And there is one start codon which is AUG, and this AUG, it can act as start codon and also it can code for the amino acid methionine. So when it is present at start point, at the start position of mRNA, it is called as, it acts as the start codon, and if it is present in between somewhere in the mRNA, it is going to code for the amino acid methionine. So out of this 61, one is going to be start codon AUG, and the 3 is going to be stop codons, these 3, and the remaining is going to code for other amino acids. Start codon can also code for methionine amino acid. The second characteristic is the codes are universal, means they are going to be the same. The codons are going to be the same for the most primitive living cell
to the most evolved cell. So whatever may be the living organism, so what enna organism, the most primitive living organism is going to be bacteria. So bacteria layum vandittu codes are going to be the same. Most evolved cell அப்படினா human cells. So இந்த human cells layum vandittu the codes are going to be the same. அதாவது ஒரு கோடான் வந்துட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா பாக்டீரியாவிலையும் அதே அமினோ ஆசிட் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். மோஸ்ட் இவால்வ்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லையும் அதே அமினோ ஆசிட் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது. ஸோ we call it as universal codons. The next character is the codes are going to be, the codes are non-ambiguous or unambiguous. Both means the same. சில நேரத்தில் வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் மாற்றி கொடுக்கலாம். So both means the same. That is non-ambiguous or unambiguous means they are going to be highly specific. Highly specific in the sense one codon always codes for the same amino acid. For example, if it is UUU, it always codes for phenylalanine. And இந்த சென்டென்ஸை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா UUU do not code for any other amino acid. So it is going to be highly specific only for phenylalanine. So that is the third characteristic of codons. The next characteristic is the codes are contiguous. It is said as contiguous means they are never separated by any punctuations. So when we write codons, we are going to write it without any punctuations or space or any marks in between the codons. If it is triplets, all triplets are written in a continuous manner. So that is what we represent as codes are contiguous, or we can also call it as they are commaless. So there is no punctuation used between the codons. So for example, if we write three codons, we write it as AUG, UUU, UAC. If it is the three codons, it has to be written only like this. It should not be written like this or like this. That is, they should not be separated with any punctuations or space in between. So this is not correct. So this is, it should not be written like this. It has to be written only in this manner. The next character is codes are degenerate. Means one amino acid can be coded by more than one codon. So இதுக்கு ரிவர்ஸாக எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே. மீன்ஸ் நம்ம இங்கே என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு கோடானுக்கு வந்துட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனால் ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு மோர் தேன் ஒன் கோடான் இருக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். UUU codes for phenylalanine. It will not code for any other amino acid. Similarly, one more codon UUC. This also codes for phenylalanine. UUU phenylalanine கோட் பண்ணும், UUCயும் phenylalanine கோட் பண்ணும். ஆனால் UUUன்னு எடுத்துகிட்டு அது phenylalanineக்கு மட்டும்தான் கோட் பண்ணும், வேறு எந்த அமினோ ஆசிட்டும் கிடையாது. அதே மாதிரி UUC வந்துட்டு phenylalanineக்கு மட்டும்தான் கோட் பண்ணும், வேறு எந்த அமினோ ஆசிடும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சென்டென்சஸ். ஒன் codon gives only one amino acid, but one amino acid can be given by more than one codon. So this condition is called as degenerate condition. And one more, codes are non-overlapping. That is, there is no overlapping seen in the codes. So if, for example, this can be this itself explains the sentence.
நம்ம ரெண்டு கோடான் எழுதிக்கலாம். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் AUG UUU. ஸோ இஃப் இட் இஸ் like this, this is the first codon, this is the second codon. இதே வந்துட்டு நம்ம overlapping அப்படின்னா we can say it like this, that is this codes for first amino acid, this codes for second amino acid, this is going to code for third. இந்த மாதிரி வந்துட்டு they never are overlapping. So this is not possible in any of the case. So the codes are always non-overlapping, that is always separate triplets are studied in case of codons. So these are the basic characteristics of the codons. So now we'll see about frame shift mutation. நம்ம last lesson படிச்சோம் இல்லையா, principles of inheritance and variationல. அதில் வந்துட்டு I said you there are 3 types of mutation நம்ம படிச்சோம். That is inversion, frame shift mutation and point mutation. 3 படித்தோம். அதில் வந்துட்டு point mutation and frame shift mutation வந்துட்டு I said you it will be very clear when we study it after studying about genetic codes. So now I'll say you what is point mutation and frame shift mutation. So when it is point mutation, that is going to be change in one base. There is going to be change only in one point, that is a single nitrogen base is going to be changed, and this change leads to change in the amino acid that is coding it. So for example வந்துட்டு we have seen in sickle cell anemia, that is it was normally GAG அப்படிங்கிற கோடான் இருக்கணும். GAGங்கிற கோடான் வந்துட்டு it codes for the amino acid glutamic acid. If suppose a mutation occurs in this position, it is changed to GUG, this is going to code for valine. It means a change in the codon has changed the amino acid. So this is what we call it as point mutation. The next is frame shift mutation. Frame shift mutation can occur by addition or deletion. So if there is addition of 1 or 2 bases, so it is going to be addition is for 1 or 2 bases. If added by mutation, it can change the whole reading frame of the mRNA. So this is by addition mutation. இது வந்துட்டு by addition. Similarly, 1 or 2 bases, if deleted also, it can change the whole reading frame of the mRNA. So reading frame அப்படினா நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படினா codes சொல்றோம். So codes வந்துட்டு triplets இருக்க போகுது. அந்த tripletsல வந்துட்டு if suppose we there is addition of one base that can change the whole thing. For example, we'll see a sentence, we'll consider that as to be the codons. So we'll take this, it is given in the book also, the same example is given in your book. The example we'll take it as Ram has red cap. நம்ம இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுகிறோம், பட் there should not be a space. நமக்கு புரியறதுக்காக வேண்டி நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம். So 3 words make 3 letters make up of make a codon. So this is considered to be, this RAM is considered to be the nitrogen bases. That is நம்ம 4 nitrogen basesல 3 தான் triplets இருக்க போகுது. So these 3, so this one codes for the first amino acid, this one codes for the second, this codes for the third, and this codes for the fourth amino acid.
if there is addition of one base. ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் ஒரு பேஸ் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா, so this is going to be in continuous. நம்ம ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கிறோம். if suppose we'll consider there is addition in this position, that is if suppose we'll consider there is one more a added here. So now bases would be read only as triplets. அப்போ triplets ஆட் பண்ணும்போது வந்துட்டு என்ன ரீட் பண்ணும்போது வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the triplets is going to change like this. And so on. So the triplets has been completely changed. இங்கே இருந்த triplets வேறு, இங்கே இருக்கிற tripletsே வேறு, means the whole frame has been disturbed. So that this is what we call it as reading frame. So this would suit if we add one more base also, the addition of one or two bases alone. If we consider it is being added here, then the triplets will be, so the triplets would have changed if this one is added. So this is what is added here. So the triplets has changed again, it goes on like this. So the triplets has changed. If suppose there is addition of three bases different position la add ஆச்சு அப்படின்னா, it can change the reading frame. But when it doesn't happen usually வந்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு புரியறதுக்காக வேண்டி நான் இங்கே வேறு பொசிஷனில் சொல்லியிருக்கிறேன். But still when there is mutation, usually it affects only one position of the DNA. ரேண்டமாக வந்து நிறைய இடத்துல வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணாது, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேஸாக அடிஷன் பண்ணுறதோ டெலிஷன் பண்ணுறதோ இருக்காது. It usually adds in a single position. So if these are the three bases that are to be added, so if it is added like this, then there is no change in the reading frame. So reading frame will not be changed. The only thing is there is going to be an extra amino acid that is present. This can also cause mutation, but this is not called frame shift mutation. So these two are frame shift mutations, and this one is not a frame shift mutation because the reading frame has not changed. So the same thing, Ram has red cap, the reading frame is going to be the same, but there is change, there is mutation, but reading frame is not changed. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லையும் வந்துட்டு ரீடிங் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆனதுனால இதை ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் சொல்கிறோம். யூ கேன் ட்ரை த சேம் சென்டென்ஸ் by deleting one or two bases. You will be able to see if you delete one base or two base, there will be frame shift mutation. But if you delete three bases like this, so if one is gone, there is not going to be a much change. There will be loss of one amino acid. There will be mutation, but that mutation is not called as a frame shift mutation if three bases are added or deleted. If it is 1, 2 bases or the multiples of 1 or 2 வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா மட்டும் வந்துட்டு there will be frame shift mutations. So now we'll start with the next process in the central dogma of the cell, that is translation process. So translation process can be also called as protein synthesis. So protein synthesis is going to happen in cytoplasm, and the requirements for protein synthesis is going to be the mRNA molecule. So this is going to come from the nucleus after transcription process. So first requirement is mRNA, then is going to be tRNA, then ribosomes, and ATP. So before getting into the process, we will see how is all these obtained by a cell for the protein synthesis process. So mRNA is obtained from transcription of DNA process. So this is the process that we have seen how mRNA is going to be formed. And the next is ATP. ATP நம்ம tRNA and ribosomes பார்த்துக்கலாம். ATP வந்துட்டு is going to be the energy source, and this is required for
activation of amino acids and tRNA. So we'll see how is this amino acids and tRNA getting activated, and we forgot to write one more requirement, that is the amino acids. So 5 different requirements. அதில் mRNA வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து கிடைக்குது, ATP வந்துட்டு எனர்ஜி சோர்ஸ், and we'll see about tRNA, ribosomes and the amino acids that is required. So first ribosomes. These are நம்ம cell unitல வந்துட்டு we have studied in detail about the ribosomes, what are the parts of ribosomes, அது என்ன type of ribosomes, அது what is it made of, இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம படிக்க போகிறது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ். ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ribosomes வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மட்டும் வந்துட்டு இந்த போர்ஷனில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி 70 years in case of prokaryotes and 80 years in case of eukaryotes. And the ribosomes are made of 2 subunits, that is the larger subunit and the smaller subunit, and these 2 subunits always remain separated, and they are going to assemble only during protein synthesis. So when will they assemble? Is it only during protein synthesis. The mRNA attaches to the smaller subunit, and only then assembly is induced. So mRNA is going to be attached to smaller subunit. mRNA எப்போ smaller subunit கூட attach ஆகுதோ immediately இந்த smaller subunit வந்துட்டு larger subunit கூட assemble ஆகிடும். And the assembly also requires magnesium 2+ ions at a concentration of 0.001 molar concentration. And the larger subunit of the ribosome is made of, or it has 3 sites. The first one is called as A site, that is amino acyl site, and this site is going to receive tRNA that is going to carry an amino acid. So we'll see how the tRNA is carrying the amino acid. So A site வந்துட்டு, so we'll just know the functions, நம்ம process பார்க்கும்போது வந்துட்டு you'll understand. So A site ஓட function வந்துட்டு to receive tRNA with the amino acid. The second is P site. P site is called as peptidal site. Peptidal site helps in peptide bond formation. This is because the larger subunit acts as an enzyme. Generally if the RNA molecules, if it is acting as enzyme, we call it as ribozyme. இல்லையா, நம்ம வந்துட்டு we have seen it in cell unit. So it acts as a ribozyme. The larger subunitல இருக்கிற RNA வந்துட்டு it is going to act as a ribozyme, and the enzyme is called as peptidal transferase. And the third site is called as E site, which is the exit site. The tRNA leaves out of a ribosome through this site.
So this is the main functions of or the parts of larger subunit of ribosome and its function during protein synthesis process. So this is about the ribosomes. The next is about the tRNA molecule. tRNA, we know it is called as the transfer RNA. This transfer RNA is going to carry specific amino acids during protein synthesis, that is during the translation process, to the ribosomes, and their amino acids that they are going to carry, the amino acids are dependent on, so எந்த அமினோ ஆசிடை எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா, அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு they are dependent on the anticodon loop of tRNA. So it depends on the anticodon loop. So now we'll study about the structure of tRNA so that we'll understand what is that anticodon loop. Structure of tRNA வந்துட்டு it is called as clover leaf model, or it can also be called as an L-shaped structure. L-shaped structure is seen only in a 3-dimensional structure. So now we'll study in detail about this clover leaf model of tRNA. So RNA, we know RNAs are going to be single stranded, but tRNA, so we'll just consider, இது வந்துட்டு structure கிடையாது, I'm just making you to understand this one. If this is a tRNA molecule, in the tRNA molecule வந்துட்டு this is going to be the 5' end, this is going to be the 3' end. So this is the RNA molecule. In the tRNA, in the single stranded tRNA வந்துட்டு is going to get folded to get few double stranded regions. So this is the 5' end. So this 5' end is getting folded like this. So finally this is going to be the 3' end. So this is the folded single stranded RNA which is giving this shape. So we'll see what are these structures present in this shape of the tRNA now. So this is going to be the 5' end of tRNA. This is going to be a 3' end. Idhula from the 5' end there is one double stranded region formed. இங்கே ஒரு loop மாதிரி போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது வந்துட்டு இப்படி போடாமல் instead of drawing like this we have made it into a bulged region. Means இந்த இடம் வந்துட்டு it is double stranded, this region is single stranded. ஏன்னா அங்கே complementary bases கிடையாது, அதனால் single stranded இருக்குது. இந்த இடம் எல்லாமே வந்துட்டு double stranded regions because of foldings and presence of the complementary bases. இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு complementary bases இல்லாததனால அது single stranded இருக்கிறதுனால அது வந்துட்டு நம்ம loop மாதிரி போடுறோம். So the first loop from 5' end it is called as D-arm or D-loop. So it can be called as a loop or an arm, and this one is called as an anticodon arm or loop. So this is the second loop from the 5' end, and the third larger loop from the 5' end or the loop that is closer to 3' end is called as TUC loop, and this one is going to be a non-functional loop. And in 3' end நம்ம 5' இந்த இடத்துல போட்டுட்டு 3' வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, it means that this region has a single stranded. So இந்த region வந்துட்டு single stranded again, ஏன்னா இங்கே double strand form ஆகலை, இது ஒரு single stranded. This region is called as a single strand overhang. So this is called as the single strand overhang, and this 3' hydroxyl group இருக்கு இல்லையா, இந்த 3' hydroxyl groupல தான் வந்துட்டு amino acid will get attached. It is amino acid attachment site. So now we'll see the functions of D-arm, TUC arm, or it can be also called as arm or loop.
So it can be called as a loop or an arm, and we'll see the functions of these three arms and the single stranded overhang also. So the first one is the D loop or the D arm. This is also called as DIHU arm. This means it has a dihydroxy uracil molecule in that arm. So that arm has a modified uracil in it. So modified uracil இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு it is called the modified uracil is dihydroxy uracil. That is why it is named as the DHU loop or a D loop simply. And இதோட function, the D loop ஓட function என்ன அப்படின்னா, it is going to read the anticodon and identify the amino acid to be carried. So tRNA ஓட ஃபங்க்ஷன் அமினோ ஆசிடை கேரி பண்ணுறது. எந்த அமினோ ஆசிடை கேரி பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ண போகிறது வந்துட்டு டி லூப் தான். அந்த டி லூப் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னா பை ஸ்டடியிங் தி ஆன்டிகோடான். இப்போ இந்த ஆன்டிகோடான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஆன்டிகோடான் ஆர்ம் ஆர் லூப். இந்த ஆன்டிகோடான் ஆர்ம் அப்படின்னா என்னென்னா it is going to have, so it has anticodons. So what is this anticodons அப்படின்னா, these are the bases, usually 3 in number, not usually, it is always 3 in number that are complementary to codons in mRNA. For example, நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன். It is going to be in the same way for all the codons. There is going to be specific anticodons in the tRNA molecule. நமக்கு வந்துட்டு AUG ஒரு கோடான் அப்படின்னு தெரியும். இப்போது ஏயுஜிக்கு வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு பேஸ், அதாவது ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக திஸ் இஸ் RNA. ஸோ ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக யூக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக சி. இது கோடான், இது ஆன்டிகோடான். ஸோ இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் ஃபார் கோடான். ஸோ இப்போ ஒரு tRNA இருக்குது அப்படின்னா, so when it is usually drawn, tRNA la vanditu the non functional arm is not drawn mostly. We draw only these three, the functional arms mattum da vanditu we used to draw. Non functional arm vanditu it is not drawn, but remember there is a non functional arm. இப்போ இது வந்துட்டு ஆன்டிகோடான் ஆர்ம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஆன்டிகோடான் ஆர்மில் வந்துட்டு மூணு பேஸ் தான் இருக்க போகுது. இந்த 3 பேஸஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இட் வில் ஹேவ் தி ஆன்டிகோடான்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் ஹேஸ் UAC, ஸோ இங்கே இருக்கிற 3 பேஸஸ் என்னென்னா UAC. இப்போது இந்த tRNA வந்துட்டு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆன்டிகோடான், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் anticodon, tRNA will be specific for each codon. So நமக்கு கோடான்ஸ் 64 கோடான்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். அதில் 3 ஸ்டாப் கோடான்ஸ்க்கு மட்டும் tRNA இருக்காது. ரிமைனிங் 61 கோடான்ஸ் will have their own specific tRNA molecule. So 61 codons. So that is going to be, exception is the stop codons. So those are 3 in number. All these 61 codons will have their own tRNA molecule. So each codon is going to have a specific tRNA. So now we can say this tRNA is going to be specific for the amino acid methionine. So this is the importance of
the anticodon arm. So இந்த anticodon, so இந்த D loop என்ன பண்ணும்னா இங்க இருக்கிற anticodon read பண்ணும். So இந்த D loop வந்துட்டு is going to read this one first, UAC. அப்ப UAC அப்படின்னா it knows it is an anticodon. இப்போ இந்த UAC anticodon ஓட codon வந்து AUG. AUG வந்துட்டு codes for methionine. So this tRNA reads this codon and this D loop makes this tRNA attach itself to methionine amino acid. So that is the function of anticodon arm and D arm. The next is the TUC arm or loop. TUC arm or loop வந்துட்டு it is going to have a pseudo uridine molecule. This is also a modified uracil. So that is why it is called as TUC arm. Usually வந்துட்டு U னு mention பண்ணாம it is written as psi because it stands for pseudo uridine molecule. So it is called as TUC or T psi C arm, which is indicating the pseudo uridine molecule. அப்போ இதோட function என்னன்னா it is going to identify, so TUC is going to identify the ribosome where the tRNA with the amino acid has to bind. So there will be many ribosome molecules within the cell. So எந்த ribosome molecule கூட போயிட்டு இந்த tRNA that is carrying the specific amino acid bind ஆகணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ண போறது வந்துட்டு இந்த TUC arm. அப்புறம் 3' end has a single stranded overhang அப்படினு படிச்சோம் இல்லையா. So this single stranded overhang is present in the 3' end. And இன்னொரு importance என்ன அப்படினா 3' endல the amino acid that is specific for the tRNA binds with or actually reacts with the hydroxyl group in 3' end and is going to be carried. So எந்த இடத்துல amino acid bind ஆகும் அப்படினா it is going to be in the 3' end by reacting with the hydroxyl group present in the 3' end. So we have seen the requirements for the translation process. The amino acids I have not written here, they are going to be present in cytoplasm, and we will see with the process of protein synthesis what is happening to this amino acid. So we have seen the requirements of protein synthesis. Next video la we will see what is the translation process doing. Thank you.